ICOS, para toda la gente que no lo conozca. Mi nombre es Javier García, soy el responsable del departamento de broadcast en ICOS. ICOS Soluciones es un integrador de sistemas que tenemos nuestra oficina principal en Madrid. Damos cobertura no solo a España, también trabajamos con Portugal, con varios países de Latinoamérica, con algunos países de África. Estamos presentes en diferentes sectores, no solo en broadcast, también en satélite, en telecomunicaciones. En particular, dentro de nuestro área de broadcast, he querido compartir una primera presentación de a lo que nos dedicamos, fundamentalmente, para que nos conozcan. Y tenemos pues toda la parte del equipamiento IT relacionado con el mundo de broadcast. Hacemos gestión de contenido, incluso tenemos nuestro propio gestor de contenidos para la parte corporativa. Tenemos equipamiento para edición y producción, incluso para postproducción. Somos distribuidores de marcas como Edios. Somos especialistas en la parte de playout. Desde hace tiempo en el mercado español somos referentes con marcas como Harmonic. La inteligencia artificial en el mundo audiovisual cada vez está más presente y hemos integrado tanto a empresas españolas como a empresas de terceros, como Ethic Media, dentro de soluciones que están cada vez más en boga de todos los proyectos, como pueden ser transcripciones, detección de objetos, de caras. Todo eso además lo utilizan las plataformas OTT. También el Big Data es importante en nuestro día a día para poder perfilar los usuarios y podemos ayudar a nuestros clientes. La contribución y distribución de las señales, ya sea a través de satélite, sea a través de cable, sea a través de Internet, es un área que llevamos muchos años trabajando. Poco a poco la monitorización y control de las redes IP, de las señales, de las diferentes señales, es importante hacerlo. Y no solo el multiviewer es una herramienta principal, sino la analítica de todos esos datos. Y luego tenemos un área de transmisión para la parte más física del hardware de transmisión. Y podemos ayudar a la parte corporativa, a todo el audiovisual que necesiten, sea IPTV, multiviewer, video wall, etc. Entonces, como pueden ver, es un amplio portfolio que cada vez se une más a la parte de teletrabajo, de presentaciones remotas. Y hemos querido, con esta presentación de Streaming, poder presentar una solución para hacer producciones remotas en cloud y en la que no necesitemos dispositivos específicos, sino que a través de móviles, portátiles, tablets, podamos hacer una producción conjunta que se pueda presentar en tiempo real a nuestros clientes. Para eso, hoy voy a cambiar a inglés para presentar al equipo de Streaming. Tenemos hoy a Goce y a Clems. Hi, Ghost. I was introducing ICOS and also a little bit what we are pretending with this webinar. Ghost is the CEO of Stream, and Clemens is in the technical part of Streaming. They are going to introduce us the company, and we will also see the portfolio that they have, and specifically the product to do remote production with mobile devices. So welcome, Ghost. Is your time. Thank you. Go ahead. Thank you. Thank you, Javier, for the great introduction. Hi, everybody. Happy to see you to this webinar. We will try together with ICOS, especially with Javier, to introduce our company first of all, but this will only short introduction, and then we go to the main part, present how to produce live videos, how to make a live video production mobile, cloud-based, and fast and cost-effective. So let's start first with a short presentation about Stream, about our company. So what's Stream? Stream is a video solution expert company based in Vienna and San Francisco, and we're developing high quality video solutions for well-known broadcasters like ORF, Warner Brothers. ORF is an Austrian television, Red Bull Media House, German TV, Sky Italia, and so on. So Javier, if you want to make some... Sí, es una empresa que está basada no solo en Viena, también en San Francisco, con desarrollos para la parte de broadcast. Estamos viendo parte de los clientes más principales que tienen y tienen por todo el territorio internacional, tienen diferentes clientes y nos va a introducir algunos de los productos. So I will go now short to the list from our latest projects in the last couple of years, so that we can that you can imagine what we're doing, what our clients who are, and
and what our main product is. We have, for example, the Red Bull Media House. I mean, it's this well-known media production company based in Austria and Santa Monica, California, USA. Then Warner Brothers Production, it's first aid production for the Scandinavian market. FC Bayern, it's a football club in Bayern München, Munich. They have their own TV studio and TV shows. Studio Berlin, production for the German TV, for the private and domestic TV production, televisions. Bavaria Studio, also typical video and show productions. Swiss Television, Telecom Italia, Sanremo Festival production. Keshet in Israel, it's something like a Big Brother's similar production. Slovak TV, Marquesa TV, and so on and so on. This is our main product. That's the Genesix video server. It's a multi-channel video server, especially for ingesting up to 16 HD or 4 UHD in one machine, 2 rack units with support of all codecs, all broadcast quality codecs, original codecs, and security package and 5-year guarantee. And of course, now with supporting of SD2110. So, yeah. Javier, if you want. Como hemos podido ver, los clientes son muy diferentes, tienen desde unidades móviles, centros de producción, reality shows, principalmente debido a este producto que está presentando, que es un videoservidor que tiene una densidad de canales de 16 canales en HD o 4 en Ultra HD y es muy utilizado ampliamente para ingesta multicámara y para centros donde necesitan poder en pocas unidades de rack, poder ingestar muchas señales de forma simultánea y soporta todos los tipos de formatos de calidad que hay actualmente en el mercado. Thank you. So this is a short intro about the main product. It's our video server. It's a unique 2-rig unit and 60 channel, 4 UHD channels, one machine with support for all codecs, with supporting of SDI and IP hybrid combination and so on. It's used for typical TV production. But today we're gonna talk about Tubicon. So what's Tubicon? Tubicon is it's an innovative smartphone-based, cloud-based live production and distribution platform. So what's the purpose is? Let's start from the problem. And what we have is the broadcasters losing market share by the digital leaders like Netflix, like Facebook, Google, and so on, because the typical TV production is too expensive for the mobile and social media online video consumers. So this means we need any kind of new and low-cost model of online content creation, but in that same HD quality. And this is exactly Tubicon. So it's the same high TV format quality. It's cost-effective. You can save up to 90%. You don't need any kind of equipment, but you can, of course, use your studio equipment. It's mobile and easy to use, and you can produce more content. So, Javier. Hoy nos vamos a centrar en el producto de Tubicon porque durante los últimos tiempos se ha visto que clientes tradicionales del broadcast han podido perder una capacidad de producción y cuota de mercado debido a que las producciones para televisión son muchísimo más caras de lo que hay en redes sociales y en plataformas de streaming. Es por eso que un producto como Tubicon, en el que no necesitas ningún dispositivo específico, aunque puedes utilizar cualquiera de los dispositivos broadcast que ya cuenta la empresa, permite la producción de contenidos, su distribución en la nube de una forma mucho más sencilla, mucho más económica y ahorrando tiempo al cliente. Thank you. How it works and what is unique and special on Tubicon is first of all, it's cloud-based and it works over 5G or Wi-Fi. Doesn't matter. You can use smartphones or you can use any kind of other devices, stream into the cloud, use your laptop or tablet with our professional web studio like virtual mixer to switch between all these sources, mix, insert graphics, insert logo, audio mixing, and stream to all social media or stream over our live distribution platform, powerful live distribution platform Tubicon, to reach your audience without any kind of third-party additional distribution platform. So everything is included.
Tubicon se produce de la misma forma que tradicionalmente. Necesitamos unos dispositivos de captura, produciremos y luego distribuiremos esa señal. La diferencia que tenemos aquí es que los dispositivos de captura son dispositivos móviles accesibles por cualquier persona hoy en día. La parte de producción además se hará con otro de estos dispositivos y podremos tener los mismos recursos que teníamos en una producción tradicional, ya sea la parte de mezcla de señales de vídeo, la gestión de los audios, y luego iremos a una parte de distribución que ya puede ser directa a redes sociales o puede ser con la plataforma propia de Tubicon para llevarla hacia nuestros clientes. Thank you. And the most important part, I go a slide back, that we take care about synchronization. So all these sources going into the cloud will be automatically synchronized per our synchronizing engine, patent applicated already for the US, and you can split even different videos and audios. So before I continue to explain what Tubicon is, better to switch to Tubicon and show you how it really works. So let me stop the sharing from the... Un punto importante que remarca Goz es que las fuentes tienen que estar sincronizadas para que la producción pueda ser efectiva y ellos tienen controlado esa sincronización entre fuentes, y para verlo lo mejor es irse a la plataforma y poderlo ver en tiempo real. You see now web-based our studio. This is running into the cloud. You can use any kind of web browser, so you can run this on the laptop, on the tablet, or even on your mobile phone. It's compatible with all web browsers. So you see on the left side, you see in the up corner, you see all sources. So I see first one is iPhone Pro. That's what I have here on my desktop. Second one is also iPhone 11 Pro. That's the Clemens. Hi, Clemens. And the third one is NDA camera in studio. For example, this means that we support NDA cameras too. Even I can control all these devices, especially if it's some NDA camera. I can use the functionality of the NDA camera directly, the zoom, focus, pan, tilt, or I can call some predefined presets. You see now, Clemens, I can move the camera in different position remotely. Everything I can change the zoom and so on. It's this NDI controlling is included. And the fourth one is a microphone only mode. For example, it's a Samsung S10, and in this case I have connected the microphone. It's a Rode for speaking. I can use any kind of professional microphone connected to the smartphone, and this will be synchronized automatically into the cloud. Javier, este es el estudio de Tubicon, donde vamos a poder poner todas las fuentes de audio y de vídeo que tengamos, donde vamos a poder incluso configurar ciertas de las fuentes. En este caso estamos viendo el ejemplo donde se ve los teléfonos móviles tanto de Ghost como de Clemens en las dos primeras posiciones. Luego tenemos una tercera cámara, que es una cámara NDI, y como tiene un control IP, incluso desde la propia aplicación podemos configurar, podemos hacer zoom, podemos moverla o acceder a los presets que ya tengamos configurados. Y se ha puesto un cuarto tipo de fuente, en este caso es audio, para que se vea que también es posible meter dentro de nuestra realización una fuente que solo fuera de audio a través de un micrófono que esté conectado a un móvil, y ese micrófono pudiera ser incluso de calidad profesional. So I have different sources, and I can add additional sources. For example, I can use even the webcam. It's not the best quality. I can share the screen. I can invite guests. This is special for interviews. If I have some important interview and I don't have a camera team, so I can invite them with our app. Using our app, of course, I have the best quality. I can connect any kind of ATMP camera to Tubicon or NDI, as we already saw in this case. Javier. Los botones donde aparece el más son para poder añadir fuentes. Estas fuentes, además de las ya comentadas, de tabletas, de teléfonos, de señales NDI, puede ser una compartición de pantalla para poder ver algún material, o pueden ser webcam. También nos permite generar un código para poder meter a nuevos invitados dentro de nuestra plataforma de una forma sencilla. Entonces,
También una cosa que no he comentado antes es que esta es una plataforma cloud. Cualquier dispositivo que tenga un navegador podría acceder a este estudio, ya sea desde una tablet, un PC o desde cualquier otro sitio. So we have in the down side, in the down corner, on the left down corner, we have a clip player. It's like a video player, so I can choose any kind of clips. They are preloaded. You can upload your own clip, or you can use our preloaded clip. So it's like a traditional video player using into the cloud. I have functionality, for example, like a multi-viewer, for example, for interviews, and to use like a split screen. And so we have some guests here. That's Javier. So this means you can use even the invite code with our app, and you can add additional sources. And how can I switch between? It's typical. So I can choose this one like audio and this camera like a video, and I can switch between all these sources like in a typical video mixer. So with the keyboard between 2 and 3 and again 1 and so on. It's like a typical traditional video production. So, and on the right side, I see where it's going on. So, Javier, maybe. Me he colado, como nos comentaba Goce, que podemos utilizar un código a través de la aplicación que está disponible en las plataformas. Me he colado, estoy ahora mismo transmitiendo desde mi propio teléfono. Lo que nos estaba comentando, dentro de este estudio podemos habilitar las fuentes tanto de vídeo o de audio que queramos, y en la parte derecha es donde vamos a ver la salida que está viendo el público. En la parte izquierda es donde tenemos todas nuestras fuentes, donde podemos hacer nuestra realización. So there's a lot of functionality. In reality, they're all functionality that I have in a traditional TV mixer. So here have also an audio mixer, so you can mix the audio inputs separately. And the right corner, it's the on air. This is the PGM, it's a program. So this means what I am doing with the output. So this means this is what I go on air. So what I can do. I have the possibility here to choose to go to all social media simultaneously. I can add some additional. I can stream this over LTSP to any kind of web page or any kind of third-party distribution platform, or using our live distribution platform Tubicon in great HD quality. Clemens will send you the link now, so you can open the link and see this production in HD quality. So can you do this, Clemens, please? I have requested from you, Javier, that I can send a link, please. You mean by the chat? You have sent it to me? No, I cannot send a chat message at all to all people. Ah, okay. Let me see. Okay, in the meanwhile... Bueno, nos van a intentar compartir. No tenía privilegios, Clemens, para poder compartir la dirección. Ahora mismo, en cuanto pueda, os compartiremos la dirección para poder ver. Lo que nos estaba comentando hasta ahora, bueno, para que veáis que pueda tener funcionalidades de una producción real, nos ha enseñado la parte del audio mixer, y también en el caso de mi canal, que he empezado a retransmitir con mi teléfono, ha puesto incluso gráficos de diferente color para que yo pueda estar presente en la retransmisión. En cuanto pueda, os mandaremos el enlace para compartirlo. Desde la propia plataforma que estamos viendo, en la parte derecha que veíamos el programa, ya tenemos acceso directo a todas las redes sociales para poder lanzar ese contenido que estamos streameando, que estamos haciendo streaming en tiempo real. Lo podemos lanzar a las plataformas, hacerlo por protocolo RTSP a alguna página web que tengamos, o utilizar su plataforma webinar, que es el link que ahora mismo os compartiremos en un segundo. Okay, so can I try to send the link now? Do you have chats here? Show conversation. Okay, I will try. Yeah. So I hope everybody can see this. En el chat lo tenéis todo, solo tenéis que ir a la parte de arriba a donde está el bocadillo de texto para poder acceder al link de la retransmisión que estamos haciendo en directo, y se abrirá en un explorador de internet.
esta retransmisión que estamos haciendo del webinar. Okay. I have it and it's working. Great. So that's mean what you can do with the stream. So you can send the stream to any kind of social media platform, or using our typical live distribution platform. Opening this link, you will see the result, how it works. So you can switch between different cameras even, and this what is going on air. You will see on the typical live distribution platform in HD quality. So what you can else do is, of course, you can the audio mixer, you can mix an audio, you can change the transition effect, you can set a logo. For example, I prepared the logo from Tubicon. You can upload your own logo. You can play and background music. I have some. This is our official Tubicon song. And of course, you can record all this. That means you can start recording of this production and download these records after edit, or using this like a clip again. So, Javier. Cuando estamos con el programa en directo, aparte de la mezcla de audios que podemos hacer, podemos poner un logo que tengamos preparado y hayamos subido, lo podemos posicionar en diferentes sitios dentro del vídeo. La plataforma de Stream nos permite tener un fichero en calidad HD. Además, podemos añadir una música de fondo que tengamos preparada y podemos subirlo, enviarlo directamente a cualquier plataforma de red social que tengamos habilitada. You have also additional a lot of more functionality. For example, there's all management. You can see all your records here. You can upload your own clips. You have the area for your own video clips. You have the area for your own sound, so you can upload your music using this for like background sounds. You can define your events. You can define your destinations for streaming and add additional users. And the most interesting part is that you can define different teams, especially for broadcast production. So you can have different teams for different production with different studios. Una de las cosas que se me olvidó comentar es que podemos grabar nuestro programa. De la propia plataforma nos permite habilitar la grabación y tener un repositorio donde tenemos todas nuestras producciones grabadas automáticamente. Otras funciones avanzadas es poder ver esas grabaciones que tenemos del pasado, poder ver qué clips y qué audios tenemos preparados para poderlos lanzar en nuestra producción, y también podemos crear varios grupos de producción diferentes. Si lo tenemos habilitado para programas o para estudios diferentes, podemos tener ya creados los grupos para cada uno de ellos. So this was a short preview about the Tubicon. As you see, you have comparing with a traditional TV production, we have the contribution part. That means that you can input any kind of source, smartphones, NDI cameras, ATMP, or anything, and this will be edited. This will be streamed to the cloud. Then you have the virtual mixer in the studio, so you can mix between all these sources, insert graphic, making multi-viewers, put your logo, add music, and this is the typical post-production part, and the contribution and the distribution part. This means you can stream to all possible social media platform, third-party distribution platform, or using our integrated Tubicon live distribution platform. So it's a end-to-end live video production and distribution platform in the cloud. De esta forma podéis ver que esto es una plataforma de punto a punto en la que podemos tener la primera parte de contribución, pudiendo contribuir a la producción con diferentes fuentes, como ya hemos mencionado, NDI, cámaras, móviles, tablet, webcams, incluso con gráficos o vídeos o clips de audio. Y luego tenemos la parte más tradicional de distribución, que en este caso la podemos hacer a un servidor nuestro y poderlo distribuir a redes sociales, o incluso utilizar la plataforma de Tubicon en caso de que no tuviéramos una plataforma de distribución. Podríamos utilizar la suya a través de links para hacer otro tipo de producciones. Okay, I think we are a bit over the time. In general, this is a short introduction about Tubicon. I will say thank you for your attention, and if you have any kind of questions, please go ahead.
Creemos que esto es un producto que es sencillo de explicar y por eso hemos querido hacer una presentación corta. Existen muchísimas más funcionalidades que podemos hacer. Podemos ver, por ejemplo, en la parte de abajo de la ventana izquierda el multiviewer, donde han generado un gráfico con 2 ventanas. Hay muchas funcionalidades que se pueden añadir y lo mejor es que todas las preguntas que se os ocurran, pues que nos las hagáis ahora. Podéis levantar la mano, podéis escribirlas en el chat. O si no, podéis contactarnos a posteriori tras el webinar. Entonces, para cualquier cosa, podéis irnos comentando las dudas que tengáis. So I have asked that anyone can send any doubts. One in the chat is there any compatibility with 4K? 4K, we don't have support at the moment, but it's in our roadmap. It will be implemented. So we have additional functionality we will implement in the future. For example, like SRT, like additional format like 4K, Visual Studio functionality in cooperation with Brainstorm. The vertical videos and 9:16 production will be promoted, will be published in a couple of weeks. And so on. Yes, 4K will be done in the next couple of months. Nos hacían la pregunta de si hay compatibilidad con 4K. Actualmente no la hay, pero sí está dentro del roadmap, además de otras funcionalidades que se irán anunciando poco a poco, como es el SRT, que también estará incluido. Goes another question: how you connect all the mobiles to the app? To the cloud. To the platform. To the platform, yeah. We're going with the streaming. We're using LTE, 5G, or Wi-Fi normal, and we're using our own Tubicon interface protocol for communication with the platform, synchronizing and streaming. So it's a pretty innovative streaming functionality, including synchronizing and adaptive streaming. Yes, it's H.264 based. La pregunta era cómo conectar móviles a la aplicación, a la plataforma. Se pueden conectar por LTE, por 5G, por Wi-Fi. Una de las funcionalidades para poder tener la conexión es en los móviles existe una aplicación ya preparada en la plataforma que os enseño a través de mi cámara. Con esta aplicación, una de las formas más sencillas, y es como lo he hecho yo en directo, es poder, una vez abierta la aplicación, existe la forma de tener que registrar si eres un participante habitual, un invitado habitual, o mediante un código. Cuando Goce nos enseñaba las formas de compartir el link, yo he cogido el código, un código numérico, y en el cual ya me he conectado. Ghost, can you share again the code to connect so I can show what I have in my well? Okay. Una vez que tengo el código, lo único que tengo que hacer es loguearme y me aparecerá ya, bueno, me pide todos los permisos para poder, en este caso yo ya los tengo aceptados, y una vez que ya estoy dentro, hay un botón para poder empezar la subida. Y una vez que empieza la subida, bueno, pues ya me podéis ver cabeza abajo en la presentación, ya estaría dentro de la aplicación. Así de sencillo, en unos pasos. Lo mismo se puede hacer desde la aplicación web. Podemos darnos de alta para poder meter una señal de webcam y con NDI también podemos hacerlo a través de la conexión. Okay, how to connect the IP cameras to the platform? Because I have shown how to do it with the app, but the NDI camera, how you connect it, how you configure it in the platform? So with NDI, we have our own gateway application, but Clemens maybe can explain better this. Clemens? Yes, we have the called Streamline application for running on Windows systems, and it's a proxy agent. Means if you have an NDI camera, means NDI or NDI-X, we collect the stream, encode it, and send it then like the mobile phones to our platform itself.
It's very easy and handy to use. So if you know NDI and NDI Studio, for example, then you can also use our application for it. So you need to install one application in your laptop, in your PC, where you have the source, the NDI source, Correct. to stream it to the application, right? Correct. Nos comenta que para poder meter una señal NDI, en este caso, tienes que tener una aplicación instalada dentro del servidor y desde esa aplicación ya lanzarían el streaming a la plataforma de Tubicon. Bueno, si no hay más preguntas, hay una opción de poder probar la plataforma. Os mandaremos un enlace al registro para que podáis probar la plataforma. Tenéis un periodo de demostración en la que podéis entrar y poder ver y manejar todo el sistema durante un tiempo. Another question is how to synchronize the different sources, for example, the mobiles with other kind of sources like RTMP. For example, how you synchronize mobile with RTMP sources? Clemens, can you explain this? Yes. Well, it's possible to synchronize video and audio, and we see lip sync. It's possible with our application. So, I mean the application on a mobile phone and with NDI sources, because there we're using our own synchronization technique. For RTMP sources, the synchronization is not given. There's only video and audio from the RTMP source itself, of course, is synchronized, but you cannot synchronize with others. Only with our application are involved, we can do this. Para la parte, en este caso, justo de RTMP, no hay una opción de sincronización porque cuando utilizan la sincronización de los diferentes elementos como los móviles o NDI, es la propia aplicación del teléfono o la aplicación que se instala en los PCs la que, con la tecnología de Stream, es la que hace esa sincronización. Another question, if it's possible to broadcast a combination of mobile, NDI or no other kind. Yes, we have it right now. Nos están preguntando cómo hacer, si es posible hacer una retransmisión combinada de diferentes fuentes. Y ahora mismo, por ejemplo, podéis ver en la parte izquierda de la pantalla que hay dos iPhone 11, una fuente NDI, un audio que solo viene de un teléfono, e incluso hay un clip en la parte inferior. Y hay una opción de gráficos con multiviewer, con lo cual sí es posible hacer diferentes mezclas. Y lo que comentamos de la sincronización, todas las fuentes que vengan a través de aplicaciones de streaming utilizarán una tecnología desarrollada por ellos mismos para poder hacer esa sincronización. So I just explained that you have already a combination of different sources in your studio. Right now you have clips, you have NDI, you have multiviews, you have different sources. Exactly. And the synchronization we see 3 mobile phones, so 2 sending like video and audio. We have the third one, it's a Samsung. This is what I have here, connected with my headset, sending only the audio. And then we have an NDI camera, we have a clip and multiviewer, and I can switch between all of them. And this will automatically everything synchronized and lip sync for all the time. Someone is asking also for the licensing model, how the cost model is a subscription model, right? Goes that you have a period that you agree to have for the platform. Can you explain? Yeah, we have a subscription model, for example. If you want to use this permanently, so this means you can take for 1 month, or you can take for 3 months, 6 or 12 months, or you can use even for event. Based. So this means you have only one event for 1 or 2 days, then you buy only for 2 days. So you will get the activation license. You will get the event license with the predefined hours of production and storage time, especially for this event for a couple of days. It's also possible. Nos preguntaban cuál es el modelo de licenciamiento o el modelo de los costes, y esta plataforma es una plataforma por suscripción. La suscripción puede ser por un periodo definido, puede ser 1 mes, 3 meses, 6 meses, incluso puede ser un modelo de suscripción por eventos. Definimos con el cliente el tipo de evento, cuántas fuentes, durante qué periodo lo van a utilizar, y también se puede hacer un modelo de suscripción por evento. Another question goes is,
in a live production, is possible to insert different audio tracks in different languages? Audio tracks in different language, you mean what? Audio streamings, if you have people in English and you want to stream I guess that they mean to have English and Spanish at the same time. If you can have more than 4 audio tracks in the output, so you can put audio and Spanish and English, for example. I think at the moment we support only stereo, but correct me, Clemens, if I'm... Yes, it's correct. Currently our output is stereo. No sé si hemos contestado la pregunta de Santiago, si lo que se refería es a la parte de salida, si podemos tener, porque realmente pistas en el origen sí podíamos tener todas las que quisiéramos, podríamos añadir más fuentes y podríamos estar mezclando diferentes, lo que en la salida solo tendríamos un único par estéreo a día de hoy. Another one is the camera presets only works with NDI cameras or also with the mobile phones. I guess that the mobiles cannot have different presets because there are not options to control the zoom or the movement. I mean, this functionality you see on the camera, it's an NDI protocol. For example, you can have a zoom, you can change the focus, you can change the pen tilt, you can even have here the control, so I can move the camera directly here. So this is the functionality from the camera itself. So what I can do with a mobile phone, of course, I can't move the mobile phone, but I have a zoom, so I can change the zoom on the camera. I can turn the lights. I have a full control, remote control. I can change the focus on manually, for example, from the mobile phone. It's like a professional camera. I can change the exposure. I can change the color temperature and so on. It's like as I told, like a professional camera. So the presets for the moment we don't have at the moment, but we work on it. We have already a lot of customer requests using for this, so that you can define this functionality, and this will be set automatically when you connect with predefined teams. En el caso de los presets para las cámaras NDI que nos preguntaban si podían también hacerse para los teléfonos, va a depender un poco de la fuente. En el caso de NDI es que sí permite actualmente hacer preset y podemos cambiar las configuraciones que nos permite el protocolo. En el caso de los móviles nos estaba enseñando cómo sí podemos hacer cambio de configuración, como si tuviéramos una cámara profesional. Podemos ajustar el foco, podemos hacer un zoom, incluso cambiar colores, podemos hacer varias funcionalidades, pero no hay a día de hoy una opción de preset. Sí estará en el roadmap y a futuro habrá una opción para poder conectar un móvil directamente con un preset. Justo estaba preguntando alguien sobre Luma, el Chroma. Someone is asking about the Chroma and the Luma, what you were showing just in that moment, but also he's asking if you can work with different qualities and different formats in the inputs. So if the sources have different formats, how you manage all those sources? At the moment we have 720p30 HD in 16:9, but we will implement additional formats. For example, in a couple of weeks it will be published 720p30 but in vertical, so this means 9:16. Then we will implement 1080p60 also in vertical and horizontal 9:60 and 16:9. And then we'll implement also 4K with streaming with H.264. So this will be done in the next couple of months. So at the moment it's 720p30. It's most used format for social media, for online media. Maybe right? What you talk about is the output. The output is right now 16 and by 9, and you will have it in other format. But also in the input, if you have vertical and horizontal sources, Clemens would like to add something. Sorry, Clemens, I cut you. No, Robert, because you already mentioned it. For the input, if you have RTMP input, for example, then we make a downscaling. For example, if you send a 1080 stream, then we downscale it to 720, or I say, okay, frame rate conversion is also there. For example, you send a stream with 25 frames per second by RTMP, this will also frame converted. So external sources like RTMP, every other sources like we have in the application itself,
we send it natively. And if you have one source in vertical, can you put it with different kind of graphics or different places in the column? So you will see it in landscape, but in the middle, something like that? Yeah, that means if you start the production in vertical mode, and then you will get all the sources will be in vertical. Then the graphic logo will be done in the vertical mode. So, but this means it's like Adobe Premiere. You start the studio in vertical mode, so 9 to 16. Then it's everything in vertical mode in this case, and everything will prepared. And you send in vertical mode too. So this means you have the choices to choose at the beginning. You can choose between 720p 30, 1080p 60, or then you want to have 9 to 60 or 60 to 9 production. Mm-hmm. Maybe I don't get it, or I don't explain myself properly. I mean, if you define your production in horizontal, so you have in 16:9, but some of the guests are putting the camera in vertical. But this will be nothing change. Can I show you? Yes, sure, please. You see, it's look like this. Okay. So what I meant is, as you have the vertical camera, is cut it in the top or in the bottom to fix it in the horizontal, or you have squeezed it till the limit? For the output, we can do this. For the output, we can, for example, if you want to stream to Instagram or TikTok, then will be converted. So this means you have a black, and in the middle you have the video stream. So if you go from 16 to 9 and you want to stream to 9 to 60, then this will convert it on the fly, because Instagram and TikTok are only vertical. Se puede convertir diferentes señales en diferentes modos de trabajo. Al final puedo definir mi producción en un formato y convertirlo para la red social en particular. De todas formas, os animamos a que probéis el caso de uso particular que necesitéis con el modo de demo de prueba, y si tenéis alguna duda en ese caso, que nos lo transmitáis y veremos cómo podemos ayudar para ajustarlo a vuestra producción. He visto que se ha ido juntando gente al final de la presentación. Solo comentar que estamos grabando el webinar, entonces ya estamos justo al final. Tendréis el vídeo una vez que lo tengamos recogido y os lo mandaremos para los que no hayáis podido asistir desde el principio. Mientras que vemos si hay alguna otra duda o no y nos despedimos, voy a hacer un resumen muy rápido de qué es la plataforma. La plataforma es una plataforma para contribución de señales y distribución de una producción a través del cloud, pudiendo utilizar dispositivos que tenemos hoy en día todos sin tener que recurrir a productos profesionales, como pueden ser dispositivos móviles, cámaras, NDI, pueden ser teléfonos, pueden ser tablet, puede ser la webcam, puede ser clips que tenga almacenado en mi propia plataforma. Eso nos permite tener esta página web que estamos viendo, donde tenemos en la parte izquierda todas las fuentes que van a estar en nuestra producción. Tenemos botones para poder habilitar y deshabilitar el audio o el vídeo. Incluso en cada una de las fuentes tenemos diferentes posibilidades de configuración. En los teléfonos móviles podemos hacer zoom, podemos cambiar el foco, podemos cambiar la colorimetría. En las cámaras NDI podemos tener preset para poderlas mover. Podemos hacer también zoom, pan and tilt. Todo eso nos va a permitir en la parte izquierda ver el resultado final de nuestra producción. Esa producción que estamos haciendo en directo la podemos retransmitir a las redes sociales, la podemos retransmitir a través del protocolo RTSP a una plataforma web nuestra propia, o podemos utilizar la plataforma de Tubicom para poder hacer el webinar, que es a través de un link que nos han mandado en el chat. Y podríamos tener también una grabación de ese webinar, de esa producción que hemos hecho, y almacenarlo en nuestro repositorio para luego poder consultar todas las producciones que hemos hecho. Podemos tener también clips de audio y de vídeo preparados, o podemos tener diferentes estudios, diferentes producciones ya nombradas, para cuando vayamos a cambiar de una producción a otra, poder tener diferentes fuentes ya preconfiguradas.
Okay, someone is asking also if we can say that this is an alternative to vMix or OBS. OBS, yeah. In this case, we can compare with OBS, but the main difference is that that the Tubicon is pure cloud-based, so you can use everything in the cloud. You don't need any kind of equipment. So this means, for example, comparing with the OBS, if you're using OBS, you need to run on a workstation. This means you need to connect everything in the workstation. You need enough powerful workstation if you have many choices, and if you send some stream from outside, it will be a bit difficult because you need to send through the firewall in the studio and so on. So the main difference, the uniqueness, is that the Tubicon is pure cloud-based, and we're using the power of cloud, so we can handle up to 16 or even more sources and take care about synchronization about this. So yeah, that's the main difference. Se podría decir que es una alternativa a OBS. La principal diferencia es que no necesitamos de tener una workstation donde esté corriendo la aplicación. Todo es puro basado en cloud, en la nube, con lo cual no necesitamos nada para poder empezar una producción. Simplemente las fuentes y conectarnos a una página web para empezar a producir y a emitir desde cualquier lado en que nos encontremos. Además, podemos tener 16 fuentes o más como señales de entrada y podemos ir añadiendo y podemos retransmitir en directo desde esa plataforma a nuestras redes sociales. Pues gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí. Como tendremos el vídeo, tenemos la posibilidad de probarlo con que lo puedan probar, daremos el acceso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, tendrán nuestro correo para que podamos hablar. Y nada, muchas gracias por asistir. Hi, Ghost. Hi, Clemens, for your time. I am asking the people to go and test it with the demo license. That is the best way, and yes, to send us any kind of question that they have. Exactly. So you have on the main page, you have a try now. You can register for free, and you have an hour free time, so you can try. Even if you want to try more, just go ahead to connect iCox Javier or write to us. So we will be happy to support you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Okay, I think everything went very good. A lot of people joined the webinar. Thank you. We're sending them the newsletter with the videos, and let's see if they want to contact us. Okay, if you want, Clemens goes, or even you, Guadalupe, we can close here, and I will send you an invitation to follow up. Okay. Thank you. So we can arrange then later for a second call between us for about the training, about the licensing model and so on. Yeah, I call you now. Thanks. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.